na taso tun da na taso ina karami na ga akwai almajirai a gidanmu, babana malamin allo ne, so kuma ni abin na ga yana burge ni kawai na jini ma ina so na yi. Da muna nan akwai wasu abokanai na da suka je almajiranta har ma da suka dawo na ga suna karatun ya burge ni, shi yasa nace ni ma na karo shawara babana ce a kai ni makaranta almajiranta. Ma'ana almajiri in an kawo mutum ya karatu kuma ana nufin masu bara haka shine almajiri. Saboda in ka da an ce almajiri ko ba ni ba ko a wani guri in aka ce almajiri sai in ji wani irin ba daɗi a raina, ina jin ba daɗi. Wannan mutanen ba su gane ba ne da harka, da sun gane da ba za su yi haka ba, tun asali dama ba su san da shi ba, saboda haka ne da sun san da shi ba za su walakanta shi ba, amma duk wanda ya san daraja almajiri ba zai walakanta shi ba. Na so bara kenan sai wani ya kira mu ni da wani sai ya ce mu zo muke yin wani gidan aiki can mu zo muke musu wanke-wanke ba aiki za ake sallama mu duk wata. Abu ɗaya ne a cikin almajiranci, shi ɗaya ba na so, shi ne bara. Abin da ya sa kuma ba na so shi ne kawai in ka je baran ma wataran ba samu za ka yi ba, sai ka zo ka cire kuɗi daga jikinka in kana da shi, in ba ka da shi sai ka haƙuri. Abin da ya fi muhimmanci a rayuwa samu karatun alkur'ani kuma na bi Allah da manzanninsa, saboda na samu tsira da aminci a gare shi don da muka koma alkiyama. Gaskiya karatun alkur'ani kadai in dai za ka yi harka irin ta wannan kasuwanci ina ganin kamar ba zai bule da kai ba, sai dai in ka hada da boko haka ka samu ilimin bokon shi ma. The Almajiranchi system was the first formal system of education in the West African region and has been in existence since the introduction of Islam 800 years ago. It is a system of migratory Islamic education that has boys, just before their teens, travel to a neighboring state in the region to learn the Quran. They will be under the tutelage of an alaramma or teacher for approximately 7 years or until they can recite the Quran from memory. Their method of choice is by learning through the allo, a wooden slate that is written on and scrubbed off as the young boys read, write, and memorize the Quran. The boys learn in informal schools called tsangaya, where they live and learn and also perform odd jobs around the community. Almajiranchi has come under intense scrutiny in Nigeria in recent decades, as the boys and the system have become synonymous with a beggarly and destitute lifestyle. In Nigeria, the system faced challenges during the period of colonialism, where the British intentionally defunded the program in order to have better control of the region. In the 1970s and 80s, as a result of the worsening socio-economic conditions and rapidly growing population, Almajiranchi became the only alternative for poor families to access education in northern Nigeria. This continuous growth, along with worsening levels of poverty, meant that parents could no longer afford to provide for their children. The tutors or malams are also unable to cater for their students. As a result, the students have had to source for sustenance through other means, primarily through begging.
abin da ya faru abin ya lalace da turawa suka zo 1903 yau shekara 114 sai suka soke wannan tsari saboda mai turawa su mushan ne kuma suna son addinin su ya yadu saboda haka suka toshe tsarin da musulunci yake yi suka bude nasu makarantun da aka fara yi a arewa makarantun mission ne saboda haka shi yasa aka samu rigima mutanen arewa musulmi da yawa suka ki shiga makarantar boko da wuri. There used to be a scholarship system where the feeding and upkeep of these students was taken care of by the various layers of the emirate system. But since taxation was blocked from that system and it was now coming to the government did not continue to fund that system. So it also crippled due to nobody taking care of it, and the children now having to source scholarship through begging. Not that they like begging, they like their education, but begging has become a necessity. Until, of course, because of that, you do have people who start to exploit the system and become habitual beggars. Abdullahi Sama'ila, Saminu Ilyasu and Hashimu Safiyanu are cousins from Munsira, a village in Bichi local government area of Kano State. They are all 10 years old and are going to a Sangaya school in Kano for the first time. Abdullahi's father is a farmer and also runs a small provision store in Munsira. He has 7 children and is the guardian to a couple more, including Saminu and Hashimu. He was also an Almajiri and believes Almajiranchi is the best form of education for his children. Gaskiya guzuri nan bana tura masu guzuri domin mu kanmu lokacin da muka yi ba nuna mana lokacin tura guzuri ga almajirai ba. A can idan muka tafi bara a nan za mu samu abin da za mu ci mu sha duk a nan a makarantar. Akwai matsaloli da yawa. Matsalolin su ne wanda yake da yara ba su wanda yake kawo mana abinci sai dai Allah kawai. Ba mu da wani da wata kungiya za ta kawo mana abinci ba ta kawo mana. Kawai suna shiga cikin gari Allah ba mu abinci su ci su koshi kawai. To a shugabannin addini ba su da iko. Abin da ake ci da shi power babu. Kuma sannan babu political will, ba goyon baya na gwamnati, goyon baya na gaskiya. Da haka malaman addini da shugaban addini ba za su iya yin komai ba. Saboda me? Saboda kamar mutumin da ka yanke masa hannu ne, ka yanke masa kafa, kuma ka ce kana so ya sa zari a allura. 'Yan unguwa da al'umma za su iya ba da gudunmuwa. Kamar da ka tambaya me aikin mutanen unguwa da al'umma. Mutanen unguwa da al'umma za su ba da gudunmuwa, amma ɗabi'a ta ɗan adam yadda Allah ya yi shi baya yin abu babu jagoranci. Da haka yadda mutanen unguwa suke da ƙin abin ko suke sansa ko suke sha'awar abin ya kasance komin ƙoƙarin da za a yi, tunda babu abin da bature yake ce da shi political will, ba goyon baya na gwamnati, babu tsari, ba shugabanci, ba zai yiwu ba. I think basically it's that more than half of our population have been left behind. There should have been policies a long time ago that protect these children. Society has failed them, governments have failed them. The reason why they leave their homes is because there's no provision for Islamic education in their villages and in their towns. If these were provided in a safe environment, parents would not choose to send their children away. So I think there's a failure on many parts. And also I think our reluctance to talk about our social issues in the North also contributes to this, because we like to sweep things under the carpet, under the rug, rather than addressing them. Misali yanzu kaga abin da yake damun mu shine ko gidajen rediyo ka bude kawai magana da ake akan almajirai ba sa kyauta, sun lalace, menene irin dai abu mara kyau. Amma fa duka a cikin mutane suke faɗa babu wanda ya fito ya zo ya tambaya wai me ma almajircin tukunna. Me babu wanda zai san matsalar guri sai dan guri. Shine abin da Hausa suke cewa ba a cin gari sai da dan gari. Kafin a yanke mana hukunci kamata ya a zo a zauna da mu a jiya abin yake tafiya, kuma ya na tabbata ba kowane zai iya jure irin wahala da cin mutunci da almajiri yake dauka ba a kowane tsari da ake a Najeriya. I think people have come to
depersonalize it, become removed from it, and almost see it as if I give anything, I'm feeding the rodents. Now, when I say these words, I don't say them lightly. I have seen research refer to the boys as the scourge, as a menace, as a scar on the face of Nigeria, as reservoirs of disease. I can give you names of authors who have said that. One of the issues that the system is dealing with is how it is represented. So when I did my research, I looked at representations. I looked at the discourses used in representing Almajiranci and the effects, because discourses and ways of representations are not harmless. The way you represent people is the way you go on to treat them. Wulakanchi, disdain. That was something that bothered the men. So in a way, when we feel like what we say about them does not matter, this is where it comes into effect. They know how we see them. And that in a way was harder for them to deal with, that people saw them as nothing. Nigeria is only one pocket, one manifestation of Almajiri, and we have to understand, why is it Nigeria alone, out of Sudan, Chad, Niger, Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauritania, out of all these countries? And then we go across Morocco, Libya, Tunisia, Algeria, all of them are using Allo. Out of all these countries, Nigeria is the one who says this is a scourge, this is a menace, there's something incredibly wrong. Why is that? Why is that? Because in there lies the answer, and it's a big question. I was interested particularly in the myths that I had heard as far away as New Zealand. The myths are these: they're not learning Quran, they're only parrots. They're beggars who are unresourceful and will be a continuing burden upon society, and not only a burden but a threat, because the common myth, I have to add as number 3, is Almajiri, a training ground for terrorism. That is not a link that has been fully established in terms of Almajiri going into terrorism. What has been established, though, is certain factors that cause a person to be radicalized. There's no doubt that a lack of job, a lack of employment, poverty, lack of education, and feeling of neglect are all factors that come together and serve as the perfect breeding ground for radicalization. A lot of them are exposed to drugs at a very young age. A lot of them are sexually exploited. We talked about issues of abuse. A lot of them are physically abused, mentally abused. So these young people are scarred for life, and they are not going to sit in offices making decisions for Nigeria. And why not? Why should that be the privilege of the children of the well-to-do? I think the biggest failure of the system is the undermining of the opportunities that it inadvertently does, the undermining of opportunities for these children. It makes them spend a lot of time studying things, most of which would not help them get out of their cycle of poverty. Having said that, if many of them said tomorrow we would want to go to school, schools already have over 100 students per class. The government is not, or doesn't appear to be, ready to absorb the students who are already interested in education, let alone the extra that would want to come. The local schools for the Almajiri or Zangaya are often overcrowded, with up to 50 students living and sleeping in a small dilapidated room. The main challenge most of the Almajiri face is feeding. It is this quest for food that leads them to the streets to beg,
and also into their communities to do odd jobs for tips or food. Another challenge the Almajiri faces is a lack of moral upbringing or tarbiyah, as the student-to-teacher ratio is quite high, with one teacher often responsible for hundreds of children. As such, the young children do not receive the sort of individual adult supervision or discipline to guide them in their formative years. Yanzu an ce a kudin Najeriya kashe 20% na budget ya tafi education. To amma wancan su yaran nan su miliyan 10 ne wanda suke tsangaya karatun addini. Su sun kai miliyan 10. To su ina nasu budget din? Su ma 'yan ƙasa ne kuma suna buƙatar taimako, kuma suna buƙatar a tsara su, kuma suna buƙatar regulation. Idan aka ce ba za a yi ba, Najeriya tana da tsari na nomadic education. Ma'ana yaran da suke bin iyayensu kiwon shanu. Sannan ana da tsari na educating din 'ya'yan fishermen a Niger Delta wanda suke koyaushe suna yawo a ruwa suna neman inda kifi yake suna bin shi a cikin ruwa. Saboda haka Najeriya ta rubuta tsari cewa a bi su ruwan domin yaran nan kada su yi asarar karatu, a bi su ruwan. To saboda haka wayannan ma su ma yawo suke yi, saboda haka su ma nomadic ne, su ma 'ya'yan fishermen ne, su ma 'ya'yan herdsmen ne, su ma dole ne a samu a regulating, wato a samu wata hukuma da za ta lura da su. Weakness, wato matsalan wannan shine rashin regulatory authority. Babu wata hukuma da take sa ido a kai da za ta ce kai kar a yi tsangaya a binni a yi a ƙauye, in kuma aka yi a ƙauye za mu ba da kuɗin feeding. Misali kamar da muka ba da unity school, kuma za mu zo mu ce da ku kan mu sake ganin ku kuna bara akan titi. Shikenan sai su je su zauna inda aka ajiye su, a ciyar da su, su yi karatu, kuma a saka musu skills na zamani, wato sana'o'i na zamani. Su koyi kwamfuta, su koyi lissafi, su koyi turanci, saboda a Najeriya sai ka yi turanci za ka ci abinci, ba ka samu wani aiki ba sai kana da turanci, duk a koya musu wannan. To amma idan ba hukuma, maganar baki ko sarki ya ce su koma ba za su koma ba, saboda babu abinci sosai. What I see is that there's a lack of will on the part of government, on the part of society, to actually do something about the Almajiri system. I'm afraid that it's going to continue with us probably for a couple more decades unless we muster the will and decide as a society that this really should not represent who we are as a people. I think we should be much more compassionate. We should be much more protective of our children, even if it's only as a self-preservation mechanism, because it pays us to heed what's going on with the Almajiri and to make sure that these children are protected. Not only are they protected, but they get an education that's fit for purpose that would allow them to join Nigerian society, because right now they're not part of mainstream society. If it continues like this, maybe in 10 years we'll be talking about 20 to 30 million of them. And what's a society going to do with 30 million people that are not fit for purpose? Almajiranci dai abu ne da muka fara shi tun talatale, wato tun iyaye da kakanni. Abin da nake gani shine kawai kamata yin mu zamanantar da abin, tunda magana ce ta ilimi, kuma kowa a ƙasar nan yana da damar da zai nemi ilimin da ya dace, tunda an baka dama kai duk abin da kake so, muddin dai bai ketare doka ba, musamman abin da ya danganci addini. To ilimi ne, don haka abin da nake tunanin kuma sa shine idan an dafa an ci gaba da taimaka masa, to zai tafi yadda ake so, ko a zauna lafiya a ƙasa. Idan kuma an kasa, to za a ci gaba da lalacewa, kuma maganin abin ya gagara. Currently, the Sultan of Sokoto, head of Nigeria's Islamic community, has put together a committee of professors and Islamic scholars to proffer solutions to the Almajiri dilemma. Their approach is to collate all the recommendations ever made on reforming Almajiranci by local and international non-governmental and civil society organizations, as well as policies developed by past governments. These collated recommendations will be communicated to the traditional leaders, who in turn will advocate for its execution by government at local, state, and federal level.
The responsibility will now be on the government to implement and scale these recommendations when completed, if any significant reform is to take place in the system. Miliyoyin yara almajirai suna da makoma sosai, saboda idan ka kalli ba idan da a ce tun da ɗin ba su da makoma da ba za a kawo yau ana yi ba. Misalin baya kamata a kalla da a ce abin ba shi da makoma to da na ba suka tafi kawai sun tafi kenan, ba za a samu wanda za su dora akan tafiyar ba. Amma in aka kalla aka ga cewa har yau ana yi haka yana nufin suna da makoma, musamman ma idan mutum ya dan hada da ilimin zamanin nan abin zai fi tafiya daidai.